and I'll share it with everyone as well. So that would be really great if you could do that. And so yeah, we're just really excited to start the tour. And so I'll just go ahead. So I said I'm a science communicator. I communicate science for the National Radio Astronomy Observatory, which is called the NRAO. And so this is a US government facility, and we are funded by taxpayer money from America. And we have collaborations with other countries also. And हमें 4 telescope operate करे. And one of the telescopes we are operating is called the Very Large Array. Bowaj imaginative naam છે, Very Large Array. But yeah, so this Very Large Array is located in America. It's actually located in New Mexico. And so New Mexico is it is like in the southwest of America. So it is next to the Mexico ka border. And so you can see this red box is New Mexico. It literally looks like a square. And so it is a desert area. It's very dry and also high desert area, means elevation is also high. And so the Very Large Array is located 2 hours away from the biggest city, which is Albuquerque. And so right now, Ame Socorro Mache, which is a gaon 1 hour away from Albuquerque. So Very Large Array is 1 more hour away from Socorro. So we would have to drive 1 hour to actually show you that. But today we have the control room that we can show you where we actually operate all these telescopes from. And so I said it's in the middle of a remote area, right? And so actually it's in the middle of like a desert. So this area that you see is where the telescope is located. And you can see mountain che, and you can also see ki ekdam flat jagya che. And ekdam flat che kem ke aya pani hatu. This used to be a lake actually. So lake evaporate thai gyu, and ena pachi we made a telescope over there. So we have many reasons why we have made the telescope over here. So if you want to know that, feel free to ask me. But I won't get into that just for the sake of time. But yes, I just think it's a exciting thing to make a telescope at the bottom of a lake, even though there's no water there. So this Very Large Array, or we call VLA, ye 40 saal purana hai, so almost like 42 years old. But abhi tak midlife crisis has not happened to the Very Large Array. But it's actually the most productive telescope on the planet. So it operates 24/7, and it operates 363 days a year. So only 2 days they get off this telescope, and it's constantly operating. And you know, like normally we think telescope hai, so raat ko tare dekhta hoga, right? Like that's the way we see also. We can't see din mein tare. But actually for the VLA din mein bhi tare dekh sakta hai. So that's really interesting to me, because yeah, it's just surprising, no? That like you can see stars and the universe even in the daytime that we normally don't get to see from our own eyes. So in these 42 years of discovery, and in this time of being the world's most productive radio telescope, or world's most productive telescope actually, we have obviously made like thousands and tens of thousands of discoveries. But there are 3 that stand out to me, and everyone's favorites are different. So these are not the best 3, okay? But these are my top 3. So yeah, one of them is the discovery of water ice, like baraf on Mercury. The other one is the discovery of gravitational lensing, which is basically when light bends because of gravity. And then another one is the relationship between a black hole and a galaxy. So the fact that a black hole at the center of a galaxy can make a galaxy grow. Earlier, we didn't know that, you know. So earlier we were always wondering what is the relationship between a black hole and a galaxy. And so we were able to figure that out using this telescope, along with the water ice, along with the gravitational lensing. So it's been very varied what we have discovered actually. So, you know, if you think of water ice on Mercury kya ache? Mercury solar system ache. So it is closest planet to sun. And so gravitational lensing is in a totally different galaxy that we are seeing.
this supermassive black hole we are seeing in our own galaxy, but we can also see ones in other galaxies. So the scale of what we are looking at is really varied. Like we are seeing something in our own solar system, which is very close to us. We are seeing something that's very far away. We are seeing something that's even more far away. So like we are able to see so much. And we've been doing this for so long. So I just feel like that's something I want to emphasize, how much variety we have been able to discover with this one telescope. And on top of that, so like why are we able to discover this variety with this one telescope? Like how come there's so much we're discovering? So to actually answer that question, I'm gonna ask you to think about like what radio waves are. So this slide gives you a hint, okay, what is radio waves? So my Nana, he used to love to listen to the radio, and he used to listen to only Madhubala's songs on radio, okay? And so radio che, like there's a RJ, okay? And RJ is talking, and just like my Nana, like this person is also the audience who is listening to the RJ on her phone, she's listening. So is this what you think of when you think of radio waves? Because this is what I would have thought of. This is what my Nana also was thinking about. And so yeah, I just think this is the typical idea of what radio waves are. So yeah, maybe if you think radio waves are sound, like put it in the chat that you think it's sound. So I'm just going to wait for like maybe 30 seconds to see like if you think radio waves are sound. So if you think it's sound, like put it in the chat or raise your hand or something. Okay, so I did see some people. Okay, I'm seeing some responses. So Lagecheki, everyone knows that radio waves are some kind of light. And so yes, that's true. वो सही है. Radio waves is part of the like the rainbow of light. जी हमें जोई सके. And so visible light is what we see with eyes. So that's the rainbow, normal rainbow that we see. But infrared bhi che, which is if there's fire, so the garmi from the fire, that's also a form of light. And then there's also X-rays, which is what the doctors can use to monitor us. And then the radio waves that I'm talking about, that's on one side of this this spectrum of light, this rainbow. And so we are able to see a lot of things in all these frequencies and all these colors of light. But there are many objects in the universe ji radio light ma glow કરે છે. And so અહીંયા example છે black hole છે અને galaxy છે, and e radio light ma glow કરે છે. So I said ki radio is form of light, પણ अगर તમે एस्ट्रोनॉट હતા and अगर space માં ગયા હતા તો like you would see this kind of thing. પણ अगर તમે रेडियो માં देखवी सकता તો તમે you could see something totally different. And so you would see something ji invisible hatu, you would see it visibly. And tame universe new eyes thi dekhta at that time. So yeah, that's what I find really both exciting about radio, ki like you see something totally new. And so how do we see something totally new? We have 2 eyes, but we have 27 radio eyes universe ma, and those are located in New Mexico on that ancient lake bed. And so that is what you see here.
This is the telescope that we're using. And તમે જ્યારે જોશો તમે જોશો કે Y shape માં telescope છે. So antennas are all pointing in one direction, just like our eyes look at the same thing together. Antennas are looking at the same thing together, and then they are in the Y shape. And so why is it in a Y shape? So તમે અગર ઇમેજિન કરશો કે ફેસ ગેલેક્સી છે. સો મારો ફેસ અગર ગેલેક્સી છે તો હું અર્થના આઈ એમ લુકિંગ એટ અર્થ રાઇટ નાઉ. And so earth is on my screen, earth is in front of me. And so agar earth turn, like earth is moving, earth is rotating, right? And so when the earth turns, the telescope also will turn. And so if I zoom in a bit and if I make a drawing, so I can just make some kind of drawing of the telescope and show you that when the earth rotates, telescope nu Y shape circle bani jai che. So I'll show you again. So આ છે telescope nu Y shape and circle bani jai che. So basically this is the way it is. કેમ કે આપણા પાસે budget હતું, તો એ બજેટમાં પૂરો સર્કલ આપણે ભરા નથી શકતું. પણ આપણે Y shapeમાં બનાવ્યું છે telescope, and that Y shape due to Earth's rotation e circle બની જાય છે. So I'll show it just once more, just to make sure you saw that circle bani jai che. And that's great for us because we get the benefit of the circle without spending the money for the circle. And so how do we how do we do things with this Y shape? So this Y shape that you are seeing here, this is actually made with railroad tracks. So aya aprane railroad tracks dekhwa malse. And so we are seeing the railroad tracks that are on the Y shape, and this Y shape is actually expanding and contracting. So tame circle ji jo cho na upare, that is actually the different diameters, the different sizes that the telescope can go to. So this Y shape can become small, it can become little bigger, and then it can become the biggest size. Right now it's on the biggest size. And so we move these antenna from one place to another transporter thi, which is the orange jeep tame joyi cho અહીંયા, that is the transporter. So railroad track ma jai che, and telescope ne uthávine next post par lei જાવ છે. So that is what it is doing. But why do we do this? So I asked you why it's a Y shape. Now I'm asking you, why do we do this? So I'm going to answer that. So I was saying that telescope goes to different sizes. So our D configuration che, our smallest size che telescope nu. So our Y shape ma telescope smallest size ma che. તો તમે એવીથી ઇમેજિન કરો કે જે તમારો આંખ છે એ એકદમ નજદીક છે, એકદમ ક્લોઝ છે. સો જ્યારે તમારો આંખ એકદમ ક્લોઝ હશે તો તમે સાઈડના વ્યૂ જો છો, તમે જે diffuse ચીજો જો છો. And so that is what અહીંયા એ telescope જો છે. And so it is seeing fuzzy and diffuse structures when the eyes are close together. But agar hu telescope ne expand karu little bit, and so it becomes 3 kilometers across, the diameter of that circle that you are seeing, then you can see some more structure. Haji agar expand karu hu B configuration ma, so 11 kilometer across, તો તમે જો છો filaments તમે જો સકી છો. And agar હું A configuration ma 35 kilometers across expand karu, which is our biggest diameter ji che, તો તમે detailed and minute structures bhi jo શકો છો. So when your eyes are very far away, then you can see like a lot of detail. So if you were not a human, if you were some other animal, like some insect or something, they actually can see a lot of details because of their eyes are actually very far apart on their face. So what we actually do for us is we want to get as much information as we can. So apra
જે 4 configuration ABCD છે આપણા ઈ combine કરીને એક image બનાવતા છે. And so ઈ image માં આપણે diffuse structure બી દેખે છે and filaments બી દેખે છે. So we are getting best of both worlds, basically. We are able to see the details and we are able to see the bigger picture. And like, remember, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अलग-अलग रंगों में देखते हैं. So this same place, अगर हम लोग अपने खुद के आँख से देखते हैं, आपरो जी vision છે, એની સાથે અગર ત્યાં ગયા હોતા and देखता ये सब, then we would see this. પણ રેડિયો સાથે આપણા ઈ देखी सकશે. And so the VLA is giving us the pink things that you are seeing. And so we are able to understand the universe in a very different way than we would have if we had just seen the previous thing, right? So I'll toggle a bit so you can see, like, आपरा आँख साथे आपरा ये देख सकते हैं हम लोग, and VLA के साथ ये देख सकते हैं. So बहुत ज़्यादा difference है ना, like, and so ये actually center में जो आप देख रहे हैं ये एक elliptical galaxy है. So ये एक तरह का galaxy है, and ये आसपास जो देख रहे हैं black hole की jet है. So black hole है वहाँ पे and black hole से emission निकल रहा है. पण આપણા આંખ સાથે આપણાને નથી ખબર ત્યાં બ્લેક હોલ છે કે નહીં, કેમ કે આપણાને જેટ નથી દેખાતું. પણ VLA સાથે આપણાને એકદમ પ્રોપરલી ખબર છે કે ત્યાં બ્લેક હોલ છે, ત્યાં જેટ છે. અને આપણાને ઈ ગેલેક્સી ના બારેમાં બહુ જ સમજ આવી ગયું. Like, we have understood a lot about that galaxy. And so the bigger that diameter, જેટલો દૂર આપણો આંખ હશે એટલો આપણને zoom કરીને જોઈ શકે. So we can see more when our eyes are further away. And so that is why we built a continent-wide telescope. So this telescope is another telescope. That's the second telescope that we operate. And so that is size of America. So अगर slides માં અહીંયા જોશો તો હવાઈ થી સેન્ટ ક્રોય, means હવાઈ થી કેરેબિયન નો મોટો સાઇઝ નો ટેલિસ્કોપ છે, અમેરિકા જેવું મોટું છે, and એનું નામ છે વેરી લોંગ બેસલાઇન અરે, VLBA. And so this telescope, इसके 10 एंटेना हैं, and these 10 antennas are across the US. So these 10 antennas, they help us see all the finer structures, and they are spread out across America. So this is great for જ્યારે આપણને બહુ જ detail જોવાનું છે. અને એના પછી, oh, I'm seeing someone drawing. No problem. And then એના પછી future માં બી આપણો બહુ જ plan છે. So our future plan is to build the next generation very large array. And next generation very large array, તમે જોશો તો અહીંયા જે stars દેખાવે છે ને screen પર, ઈ next generation very large array નું antennas છે. And so ઈ antennas તમે જોશો તો ન્યૂ મેક્સિકોમાં બી છે, એરિઝોનામાં બી છે, મેક્સિકોમાં બી છે, ટેક્સાસમાં બી છે. કેટલો મોટો છે એ નયા generation very large array, બહુ જ મોટો છે. એનામાં 263 antennas છે. તમે યાદ છે, like, I had said ki 27 antennas hai VLA ke, but this one has 263, so almost 10 times more than VLA. And so that will actually be in a different pattern. So VLA nu pattern Y-shaped hatu, but ena pattern to spiral shaped hase. And actually the reason is because after 42 years of working with VLA, we felt the spiral pattern was better. VLA was in a Y shape, and as it rotates, it becomes circle. But if it's in a spiral shape, like my hand, and as it rotates, it becomes a better circle. So that's why we chose a spiral shape. And so this is going to be the future, and this is going to actually expand that radio rainbow that I was talking about. So it can actually see more than the VLA can also see. And so you can see planets being born from this, and it will also give you a lot more different understanding of different things that the VLA cannot see yet.
So it's the next generation. And so, yeah, that's the last thing I wanted to say, but I'm happy to answer any questions. So તમારો questions છે, yeah, if you cannot understand what I said, હું ગુજરાતી સમજી શકું છું, પણ મારું ગુજરાતી speaking એટલો સરસ નથી. And Hindi bhi, I can talk in Hindi and English ma and Bengali ma bhi હું વાત કરી શકું છું. So thank you so much. And I'll take any questions if you have. And Viral is also there and Vivek too. Thank you. Thank you, Vanshree. Great presentation. Very informative. Really appreciate it. Quick question. The VLA satellites, VLA antennas, can they be used for NGVLA also? Or there will be completely different set of new telescopes for that? So VLA antennas, like we are planning to discontinue those VLA antenna when we build NGVLA. So it is basically going to be redundant when we build NGVLA. We're not going to be using VLA antennas. Yeah. Does that answer your question? We cannot maintain. Makes sense. We can't maintain. So basically, I can answer that. Gujarati માં answer આપવાની કોશિશ કેવી રીતે you can talk here. Mine is unmuted. Yeah, so Viral, you can just come here. Okay. Yeah. So that was a great question actually. So actually દરેક એન્ટેનાનો એક લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી હોય કે દરેક એન્ટેનાની એક લાઈફ ટાઈમ હોય. તો વનશ્રીએ પહેલા પ્રેઝન્ટેશનમાં કીધું કે આ જે VLA જે એન્ટેના જે છે જે ન્યૂ મેક્સિકોમાં આવેલા છે તે લગભગ 1970માં 1970s માં એ બિલ્ડ થયા હતા. તો એ એપ્રોક્સિમેટલી 40 years old એન્ટેનાસ છે. તો દરેક એન્ટેનાની એક લાઈફ ટાઈમ હોય અને એ એન્ટેનાની બી એક લાઈફ એટલે આવરદા હોય છે. એટલે હવે આ VLA એન્ટેનાની આવરદા લગભગ સમાપ્ત થવા આવી છે. અને બીજો બી એક રીઝન છે કે આપણને હવે NGVLA માં એક સાથે મોટી ફ્રીક્વન્સી કે VLA જે નેરો ફ્રીક્વન્સી કલેક્ટ કરે છે, પરંતુ NGVLA માટે આપણે હજુ વધારે ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ હજુ વધારે આપણે મોટો ભેગો કરવાનો છે. તો એના માટે આપણે નવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, નવા ટેલિસ્કોપ અને નવી રીતની ડિઝાઇન બનાવવી પડે. તો એના માટે ઇન ફ્યુચર ટાઈમ કે લગભગ નેક્સ્ટ 10 years VLA antenna will be dismantled and new antenna will be constructed as a part of NGVLA. Okay. So કોઈ કે બીજું કંઈક VLA ને લગતું કોઈ ક્વેશ્ચન છે? Thank you, Viral. Sure. તો હવે આપણે આગળ આપણે મેં કીધું હતું તેમ કે આ ટોક ના બે પાર્ટ હતા, એટલે 3 પાર્ટ છે એકચ્યુઅલી. તો એક પાર્ટમાં વનશ્રી આપ બધાને તમને VLA વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપી કે VLA 28 એન્ટેનાસ છે અને એ ન્યૂ મેક્સિકોમાં સ્પ્રેડ આઉટ થયેલા છે. અને એ સિવાય પણ VLB એન્ટેના કે જે એક્રોસ ધ USA કે જે ઈસ્ટ કોસ્ટ થી વેસ્ટ કોસ્ટ સુધી 10 એન્ટેનાનો એરે આવેલો છે. તો આ બંને એન્ટેના NRAO માંથી ઓપરેટ થાય છે. તો હવે પછીના ટોકમાં હું અને ડોક્ટર વિવેક આપ સૌને અહીંયાથી કેવી રીતે એનું ઓપરેશન થાય છે કે કેવી રીતે અહીંયાથી ડેટા આપણે અહીંયાથી એટલે એકચ્યુઅલ ટેલિસ્કોપનું અહીંયાથી ઓપરેશન થાય છે. અહીંયાથી તમે ટેલિસ્કોપને કમાન્ડ આપી શકો, તમે ટેલિસ્કોપને રોટેટ કરાવી શકો, તમે ટેલિસ્કોપનું પર્ટિક્યુલર સેટિંગ તમે કરી શકો કે જેથી એ ટેલિસ્કોપ પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટને એ અહીંયાથી ઓબ્ઝર્વ કરી શકે. એટલે એ બધું કમાન્ડ ઓપરેશન એ આ ઓપરેશન સેન્ટર એટલે કે આ કંટ્રોલ રૂમમાંથી થાય છે. તો એના માટે હવે અમે તમને થોડુંક લાઈવ બતાવીશું કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે લાઈક કેવી રીતે ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને તેને કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. તો વિવેક આપણે ટ્રાય કરીએ. And please start drawing. Okay, I'll leave the audio now. नमस्ते, मेरा नाम है विवेक. અવાજ નથી આવતો. There is no audio. Hello, can't hear you. Can't hear.
સંભળાય છે? Can you listen us? Okay. So આ ડોક્ટર વિવેક ધવન છે અને વિવેક ધવન છેલ્લા 30 વર્ષથી NRAO સાથે એસોસિએટ છે, એટલે કે છેલ્લા 30 વર્ષથી આપણને વિવેક ધવનની અહીંયા આપણને સર્વિસ મળી રહી છે NRAO માં. અને વિવેક છેલ્લા 30 વર્ષથી VLA, VLBA એન્ટેનાસ પર કામ કરે છે. તો વિવેક પાસે ઘણો મોટો એક્સપિરિયન્સ છે અને વિવેક આ રેડિયો એસ્ટ્રોનોમી ફિલ્ડમાં ઘણા વર્ષોથી એસોસિએટ છે. અને એટલા માટે it's a best to have a person like him to with us so that we can explain you better about અમે કેવી રીતે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ છીએ, કેવી રીતે ડેટા અહીંયા કલેક્ટ કરીએ છીએ. તો એના માટે ડોક્ટર વિવેક આપણને થોડુંક ખ્યાલ આપશે, પણ હું પણ એમની સાથે રહીશ અને we will try કે એને ગુજરાતીમાં કે એટલું સરળ રીતે કે જેથી તમને બધાને ખ્યાલ આવી શકે એવી રીતે અમે ટ્રાય કરીશું, કે જેથી તમને ખ્યાલ આવી શકે કે રેડિયો એસ્ટ્રોનોમીમાં ડેટા કેવી રીતે કલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને એને કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. તો વનશ્રીએ તમને કીધું જ હશે પહેલા કે આપણે બેઝિકલી રેડિયો ટેલિસ્કોપથી રેડિયો વેવ્સ આપણે કલેક્ટ કરીએ છીએ. તો રેડિયો વેવ્સ અને આપણે જે ઓપ્ટિકલ ટેલિસ્કોપ જોઈએ છે તેમાં મોટો ફરક છે કે ઓપ્ટિકલ ટેલિસ્કોપ કે આપણે નોર્મલ સેલફોનમાં બી કેમેરા આવે છે કે કેમેરાથી આપણે ઇઝીલી આપણે પિક્ચર કે સેલ્ફી કે આપણે લઈ શકતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એ ફેસિલિટી રેડિયો ટેલિસ્કોપમાં નથી હોતી. રેડિયો ટેલિસ્કોપમાંથી આપણે ડાયરેક્ટ કોઈ બી ઓબ્જેક્ટનું પિક્ચર કે લાઈક એની ડાયરેક્ટ ઇમેજ આપણે નથી બનાવી શકતા. તો રેડિયો ટેલિસ્કોપ માટે આપણે વિવિધ સોફ્ટવેર છે કે વિવિધ ટેકનિક્સ છે કે એનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. અને આ બધી ટેકનિક એટલી બધી કોમ્પ્લેક્સ અને એટલી બધી મેથેમેટિકલ કે સોફ્ટવેર વાઇઝ એટલી બધી કોમ્પ્લેક્સ હોય છે કે એને સમજાવવી થોડીક ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટે અમે મેક્સિમમ ટ્રાય કરીશું કે સરળ ભાષામાં અને સરળ રીતે આપ સૌને સમજ પડી શકે કે કેવી રીતે રેડિયો ટેલિસ્કોપ ઓબ્ઝર્વ કરે છે, ત્યાંથી ડેટા આવે છે અને અહીંયા આ સેન્ટરમાં કે અમે જે બેઠા છે તો આ NRAO નું ઓપરેશન સેન્ટર છે અને એ બધા ડેટા અહીં લાવવામાં આવે છે. તો એ વિશે અમે તમને થોડુંક જાણકારી આપીશું. તો એક આપણે આ શેર કરીએ. What would you like to see? Just want to share your screen. The entire screen. I can help. Right. So they're saying now, they're saying this. Okay. But before that, we Yeah, let me see. Okay. ઓકે, તમે આ સ્ક્રીન જોઈ શકો છો ને વિવેકની, કે આ અહીંયાનું NRAO નું એક લાઈક કોમ્પ્યુટર છે અને એ કોમ્પ્યુટર પરથી આપણે કમાન્ડ આપીને, એટલે કે આપણે અમુક સોફ્ટવેર કે અમુક પ્રોગ્રામ્સ થી આપણે જે VLA ના 28 એન્ટેનાસ જે છે તે બધાનું લાઈવ મોનિટરિંગ કરી શકીએ છીએ. અને એ પહેલા વિવેક આપણે પેલું વેબકેમ ઓન કરીએ. વેબકેમ Webcam. can you Second, ये दिख नहीं रहा है, सिर्फ टर्मिनल दिख रहा है. वो स्क्रीन में करना होगा सब कुछ. I think we take everything to there. I think it's Take everything. नहीं, actually this screen is fine, but this screen is fine. Oh, it's showing, it's showing. It's showing. It was the last. So I need to find it. Find the તો અહીંયાથી એટલે લાઈક કોમ્પ્યુટરથી તો આપણે કમાન્ડ આપીએ છીએ, પરંતુ અમારી પાસે અહીંયા વેબકેમ પણ ત્યાં VLA સાઇટ પર મૂકેલા છે. તો તમને કદાચ ક્વેશ્ચન થયો હશે કે લાઈક અમે જ્યારે કીધું હતું કે VLA લાઈવ ટૂર, તો VLA લાઈવ ટૂર મતલબ એક્ઝેક્ટલી કે ત્યાં સાઇટ પર જઈને તમને બતાવવાનું હતું કે અમે એક્ઝેક્ટલી સેલફોન કે અમે કોમ્પ્યુટર્સ લઈને અમે એક્ઝેક્ટલી સાઇટ પર જઈએ અને ત્યાંથી તમને લાઈવ તમને ટેલિસ્કોપનું બતાવીએ. પરંતુ તમને ખબર હશે કે ત્યાં સેલફોન કે કોમ્પ્યુટર્સ અલાઉડ નથી, કારણ કે જે સેલફોનમાંથી જે સિગ્નલ આવે છે કે જે રેડિયેશન આવે છે, તો એ રેડિયેશન આ જે ટેલિસ્કોપ જે રિસીવ કરે છે, જે સિગ્નલ જે કોસ્મોસમાંથી કે જે જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટ્સમાંથી જે સિગ્નલ આવે છે તેને રિસીવ કરે છે, તો તેની સાથે ઇન્ટરફિયરન્સ થઈ શકે છે. એટલા માટે આ સાઇટ પર સેલફોન છે કે કોમ્પ્યુટર્સ છે કે એવી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણ અલાઉડ નથી. તો એના માટે ત્યાં વેબકેમ મૂકેલા છે કે એ વેબકેમથી આપણે અહીં બેઠા બેઠા આપણે આ ટેલિસ્કોપનું આપણે મોનિટર કરી શકીએ કે ત્યાં કયું વેધર છે, ત્યાં સ્નોફોલ થાય છે કે ત્યાં કયા રીતે એક્ટિવિટી થાય છે. તો એ બધું મોનિટર આપણે આ કંટ્રોલ રૂમમાંથી બેઠા બેઠા કરી શકીએ છીએ.
તો તમારી સ્ક્રીન પર અત્યારે એક વેબકેમની ઇમેજ અમે બતાવીએ છીએ. તો આ લાઈવ વેબકેમ છે. તો અત્યારે જે VLA સાઇટ જે છે કે જે 28 એન્ટેનાઝનું બનેલું રેડિયો ટેલિસ્કોપ છે, તો તેમાંનો એક એન્ટેના આ તમે તમારી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તમે જો તમારી પાસે સેલફોન જો હશે ને, તો તમે સેલફોનથી બી તમે સ્ક્રીનથી તમે એને ઝૂમ અનઝૂમ કરી શકશો, તો તમને થોડોક હજુ વાઇડર તમને વ્યૂ મળી શકશે. તો તમે પાછળ બે બીજા ટેલિસ્કોપ તમે જોઈ શકશો કે 28 એન્ટેના તો પોસિબલ નથી એક સાથે જોવું, પણ અત્યારે તમે વેબકેમમાં તમે આ એક મોટું એક જે રેડિયો ટેલિસ્કોપ છે તેની પાછળ પણ તમે બીજા બે ટેલિસ્કોપ જોઈ શકશો. Can you rotate that side, trail track? Zoom it. તો આ અહીંયા બીજું બી તમને રેલ ટ્રેક જેવું દેખાશે. તમને આ રેલ ટ્રેક જેવું તમને દેખાશે. તો આ રેલ ટ્રેક પણ ત્યાં એટલે કે એકચ્યુઅલી ત્યાં રેલ નથી, પરંતુ આ એક રેલવેના ટ્રેક ત્યાં બનાવવામાં આવ્યા છે કે જે જ્યારે વનશ્રીએ તમને કીધું કે VLA અમુક કોન્ફિગરેશન હોય છે કે સૌથી મોટું A કોન્ફિગરેશન, તો A કોન્ફિગરેશનમાં એન્ટેનાસ એકદમ ફાર ડિસ્ટન્સ પર હોય, B કોન્ફિગરેશનમાં થોડાક નજીક આવે, C કોન્ફિગરેશનમાં હજુ થોડાક નજીક આવે, અને D કોન્ફિગરેશનમાં એકદમ કોમ્પેક્ટ એન્ટેના થઈ જાય. તો એવી રીતે ટેલિસ્કોપની ફિઝિકલી મુવમેન્ટ કરવામાં આવે છે કે ટેલિસ્કોપને જ્યારે મુવમેન્ટ કરાવવાની હોય તો આ ટેલિસ્કોપને ઊંચકીને આ રેલ ટ્રેક પર મૂકવામાં આવે છે અને એને ટ્રાન્સપોન્ડરથી જુદા જુદા લોકેશન પર મૂવ કરવામાં આવે છે. તો તમને થશે કે આ કેટલી કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ છે. તો આ એવરી લાઈક 6 months રાઈટ, એવરી 4 months જે કોન્ફિગરેશન ચેન્જ કરવામાં આવે છે, તો એવરી 4 months આવી રીતે ટેલિસ્કોપને ટ્રાન્સપોર્ટર પર મૂકીને રેલ ટ્રેક પર એક્ઝેક્ટ મૂકીને પછી એને મૂવ કરવામાં આવે છે. તો એના માટે લગભગ 1 વીક જેટલો ટાઈમ જાય છે. તો અત્યારે તમે એક જોઈ શકશો કે બધા ટેલિસ્કોપ એક જ દિશામાં ફોકસ છે, એટલે અત્યારે પણ ત્યાં કોઈક ઓબ્ઝર્વેશન ચાલી રહ્યું છે. Can we go to that explorer site where we can see what observation is going on? Yeah. તો તમે આ એક એનિમેશન કે એક પ્રકારનું ગ્રાફિક્સ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું છે કે આ ગ્રાફિક્સમાં તમે જોઈ શકશો કે અત્યારે VLA એન્ટેના ક્યાં પોઈન્ટ કરે છે, કે અત્યારે શું ઓબ્ઝર્વેશન ચાલી રહ્યું છે. તો એના માટેનું આ એક ગ્રાફિકલ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો તમે જોઈ શકશો કે સેન્ટરમાં આપણી ગેલેક્સીનો પટ્ટો છે. તો આ આપણી મિલ્કી વે, તો મિલ્કી વે નો આ એક પટ્ટો છે અને એ પટ્ટાને લાઈક રેફરન્સ ફ્રેમમાં રાખીને એ આપણને બતાવે છે કે અત્યારે આ બધા ટેલિસ્કોપ 28 ટેલિસ્કોપ જે છે તે ક્યાં ફોકસ કરી રહ્યા છે. તો એના માટે આ જે બ્લુ જે ડોટ જે થાય છે, આ જે ટપકું જે તમને જોવામાં આવી રહ્યું છે, તો એ ટપકા પર અત્યારે કોઈક ઓબ્જેક્ટ હશે અને એ ઓબ્જેક્ટ પર અત્યારે એન્ટેનાઝનું ફોકસ છે અને ત્યાંથી જે સિગ્નલ જે આવે છે તે આ આપણા એન્ટેનાઝ કલેક્ટ કરે છે. Do we know what object? Something somehow. તો આપણે અહીંયાથી એ પણ જાણી શકીએ કે કયો ઓબ્જેક્ટ છે, કે અત્યારે VLA એન્ટેનાઝ કયા ઓબ્જેક્ટ પર ફોકસ કરેલું છે અને એ ઓબ્જેક્ટ કયો છે, ગેલેક્સીઝ છે, સ્ટાર્સ છે, પ્લેનેટ્સ છે. તો એ ઓબ્જેક્ટ વિશેની બી માહિતી આપણને આ કંટ્રોલ રૂમમાંથી મળી શકશે. So this is a galaxy. Now we're looking at a calibrator. Okay, so which is a black 3C48. hole. Okay, See, so see. 3C48 કરીને એક એકદમ પાવરફુલ રેડિયો ગેલેક્સી આવેલી છે. તો વનશ્રીએ તમને એના પ્રેઝન્ટેશનમાં બતાવ્યું હતું કે બ્રાઇટ ગેલેક્સીઝ ને કેવી રીતે રેડિયો જેટ્સ એ બધું આવતું હોય છે. તો એવી જ રીતે એક 3C48 કરીને એક બ્લેક હોલ છે, એટલે ગેલેક્સીનું નામ છે, પણ એકદમ બ્રાઇટ એ ગેલેક્સી છે કે જેના સેન્ટરમાં એકદમ પાવરફુલ બ્લેક હોલ આવેલો છે. તો અત્યારે આ ટેલિસ્કોપ 3C48 નામના ઓબ્જેક્ટને ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યું છે. તો હવે એમાંથી જે ડેટા જે આવે છે તો તેના વિશે આપણે થોડુંક જોઈશું. તો અત્યારે તમને સ્ક્રીન પર એન્ટેનાસ વિશેની માહિતી આવશે. તો તમે જોઈ શકશો કે blue plot I just તો અહીંયાથી તમને આ બધા તમને ટેલિસ્કોપ વિશેના તમે નામ વાંચી શકશો કે ટેલિસ્કોપ ને બી એક પર્ટિક્યુલર એક લેબલ આપવામાં આવે છે કે 28 એન્ટેનાસ જે છે દરેક એન્ટેનાનું એક લેબલ હોય છે.
એ લેબલ પ્રમાણે એનું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન કે એનું એક્સ એન્ડ વાય કોર્ડિનેટમાં એનું ફિઝિકલ લોકેશન ક્યાં છે, તો તેના બધા નંબર્સ કે એના વિશેની જુદી જુદી ઇન્ફોર્મેશન આપણને આ લાઈવ પ્લોટમાં આપણને જોવામાં આવે છે. અને એ સિવાય ઘણી બધી એન્ટેનાઝને લગતી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ટેનાઝને લગતી ઇન્ફોર્મેશન પણ આ પ્લોટમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આપણે લાઈવ મોનિટરિંગ, આપણે દરેક એન્ટેનાનું લાઈવ મોનિટરિંગ આપણે અહીંયાથી આપણે કરી શકીએ છીએ. તો હવે દરેક એન્ટેનામાંથી જે સિગ્નલ જે આવે છે, તો તેને આપણે જોવાની ટ્રાય કરીશું. Looking at the strong source. ઓકે, સો તમે જોઈ શકશો કે અત્યારે જે 3C48 માંથી જે રેડિયો વેવ્સ આવી રહ્યા છે, તો એ રેડિયો વેવ્સ ને આપણે આ લાઈવ, એટલે કે અહીંયા સ્ક્રીન પર આપણે લાઈવ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો તમને આ રેડ કલરના જે દેખાય છે, રેડ કલરનું જે તમને બોટ્સ જે દેખાય છે, એ સિગ્નલ કેટલું સ્ટ્રેન્થ છે, એ સિગ્નલ કેટલું પાવરફુલ છે, તો તેના વિશે તમને ઇન્ફોર્મેશન આપશે. કે આ એક્સ, આ જે આ વાય એક્સિસ જે છે તેના પર એનું કેટલું સ્ટ્રેન્થનેસ કે સિગ્નલ કેટલું સ્ટ્રેન્થ છે, કેટલું પાવરફુલ છે, એના વિશે તમને ખ્યાલ આવી શકશે. અને આ જે ગ્રીન પોઈન્ટ જે છે, તો તે એનું ફેઝ કે બે ટેલિસ્કોપ વચ્ચે કેટલું ડિલે છે, કે બે ટેલિસ્કોપમાં આવતા કેટલો ટાઈમ લાગે છે સિગ્નલને, તો તેના વિશેની આપણને માહિતી મળે છે. તો આવી રીતે 28 એન્ટેનાઝ નું દરેક એન્ટેનાને જુદા જુદા આપણે પ્લોટ લાઈવ આપણે જોઈ શકીએ. પછી બીજું then what else, that phase like weak source, it's not moving at weak source, right? It's No, this is a strong source. So this is yeah, so yeah, આ so, strong source છે. basically the amplitude, the red color shows the strength of the source, and it will be modified if there are many sources. This is a single source right in the center. If there are multiple sources, you will see some structure, not just a flat line. Similarly, in the green line, which is the delay between the antennas, different sources will arrive at different times. So we will see some structure in there, not just a flat line. Of course, the noise that you are seeing is because the sources are weak. Even though this is a strong radio source for our reckoning, it is actually much weaker than the signals in your cell phone. So we are subject to interference from outside sources, including cell phones, satellites, all of those. So we have to live with that. In any case, here there is not much interference, just noise, which comes mostly from our receiving electronics, and we know how to reduce that by long integration. The longer we look at the source, the less the noise will be. સો આમાં વિવેક એવું કહેવા માંગે છે કે લાઈક તમારો સોર્સ એકદમ બ્રાઇટ છે, એટલા માટે તમને એકદમ સ્ટ્રોંગ સિગ્નલ તમને જોવામાં આવે છે. પરંતુ ધારો કે સોર્સ એકદમ વીક હોય, કે એવું નથી હોતું કે બધા સોર્સ જે છે તે બધા બ્રાઇટ અને એકદમ પાવરફુલ સોર્સ હોય સ્કાયમાં. એવા ઘણા બીજા પણ સોર્સ હોય છે કે જે એકદમ વીક હોય, કે જેમાંથી એકદમ ફેન્ટ કે એકદમ વીક સિગ્નલ આવતા હોય. તો વીક સિગ્નલ આવતા હોય તો તેના માટે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ટાઈમ વધારે રાખવો પડે, કે આપણે એ વીક સિગ્નલને કલેક્ટ કરવા માટે વધારે ઇન્ટિગ્રેશન ટાઈમ કે વધારે ટાઈમ આપણે ટેલિસ્કોપને આપણે એ ઓબ્જેક્ટ તરફ આપણે ફોકસ રાખવું પડે. તો આ સિગ્નલમાં નોઇઝ પણ ઇન્ક્લુડેડ છે, કે આ સિગ્નલમાં જે એસ્ટ્રોનોમિકલ જે સિગ્નલ આવે છે તેની સાથે બીજા ઘણા બધા પ્રકારના નોઇઝ કે જે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ તરીકે ઓળખાય છે, એ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ પણ આ સિગ્નલમાં ઇન્ક્લુડ છે. પરંતુ એ જે એસ્ટ્રોનોમિકલ સોર્સમાંથી જે સિગ્નલ આવે છે તે વધારે પાવરફુલ છે, એટલા માટે બીજા બધા નોઇઝ જે છે તે આની અંદર હર્ટ થઈ જાય છે. તો આ એક પ્રકારનું 3C48 નું અત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન, અત્યારે VLA બધા 28 એન્ટેના બધા જ એ પ્રકારનું ઓબ્ઝર્વેશન લઈ રહ્યા છે. તો આ એક VLA નું અત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન ચાલી રહ્યું છે. તો So this is maybe 1/10,000th of the data. So we are collecting this similar information from 10,000 different components. yes, And when we put all that together, then we can decode the source structure and the source location, both of those, and the source spectrum. So if there is some molecules in the source, we would see some peak from the emission due to that molecule. So all of that can be decoded after we collect many hours of data and do the computer processing. So it is not a direct imaging, it is હા, તો આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આ એક તમને જે છે સ્પેક્ટ્રમ જોવામાં મળે છે, કે જે
સોર્સમાંથી જે સિગ્નલ આવે છે તે ફક્ત સિગ્નલ અહીંયા આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. તો અહીંયા સિગ્નલ તો આપણે પ્લોટ કરીએ છીએ, પણ તેની સાથે સાયમલ્ટેનિયસલી રેકોર્ડિંગ પણ એનું ચાલતું જ હોય છે. તો જ્યારે એનું ઓબ્ઝર્વેશન ટાઈમ પતી જાય, જ્યારે એનું ડેટા કલેક્શનનો પીરિયડ પતી જાય, અને જે રો ડેટા કે જે રેકોર્ડેડ ડેટા જે આપણી પાસે મળે, તે રેકોર્ડેડ ડેટામાંથી પછી એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, અને એ રેકોર્ડેડ ડેટામાંથી ઇમેજ બનાવીને આપણે ગેલેક્સીની ઇમેજ કે જે આપણે સેલફોનમાં આપણે જે ઇમેજ પાડીએ છીએ, કે જે આપણે રેડીમેડ આપણે ફોટો લઈએ છીએ, તો તેવી જ ઇમેજ આપણે કોમ્પ્યુટર પર આપણે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. તો એના માટે આ લોંગ પ્રોસેસ હોય છે કે આ ડેટા આપણે કલેક્ટ કરીએ, આ ડેટાને આપણે પ્રોસેસ કરીએ, અને એમાંથી પછી ફાઇનલ આપણે ઇમેજ બનાવીને આપણે એને કોમ્પ્યુટર પર સ્ટડી કરતા હોઈએ છીએ. તો હવે આપણે થોડુંક કોરિડોરમાં આપણે like we can go and we can show you our lab. So this is a control room. So we'll walk through you so that you can have a look around the different things. Introduce VLBA and the technique. And Yeah, then we can- sure. તો તમને વનશ્રી તમને આ VLA ની વાત થઈ, આ આપણે VLA કે વેરી લાર્જર એન્ટેનાની વાત થઈ, પરંતુ એ સિવાય પણ બીજો બી આ કંટ્રોલ રૂમ માંથી એન્ટેનાનું ઓપરેશન થાય છે, અને એ છે VLBA. તો VLBA માં 10 એન્ટેનાસ 10 એન્ટેનાસ ઈસ્ટ થી વેસ્ટ કોસ્ટ સુધીમાં આવેલા છે, અને એ બધા ટેલિસ્કોપ પણ આવી જ રીતે જેવી રીતે VLA કામ કરે છે તેવી જ રીતે આ બધા ટેલિસ્કોપ પણ કામ કરે છે. પરંતુ ફરક એ છે કે આ જે VLA એન્ટેના જે છે તે અહીંયાથી લગભગ 50 માઇલ્સ દૂર છે, એટલે ત્યાંથી ફાઈબર દ્વારા ડેટા અહીંયા આપણે કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ, કે ફાઈબર કનેક્શન આપણું અહીંયાથી આ કંટ્રોલ રૂમમાંથી જે VLA સાઇટ છે તેના વચ્ચે ફાઈબર કનેક્શન છે. પરંતુ જે VLBA એન્ટેના જે છે તો તે USA માં ઘણા મોટા ડિસ્ટન્સ પર, કે લગભગ 8,500 કિલોમીટર, એટલે લગભગ 9,000 કિલોમીટર ના ડિસ્ટન્સમાં આવેલા છે. એટલે એ બધા ટેલિસ્કોપ એક સાથે ઓબ્ઝર્વેશન કરશે, એને ત્યાં સાઇટ પર રેકોર્ડિંગ કરશે, અને એ ડેટા ફિઝિકલી એટલે કે બાય પોસ્ટ કે બાય કુરિયર દ્વારા આ લોકેશન પર મોકલવામાં આવે છે. એટલે એના માટે લાઈક USA માં UPS કરીને એક લાઈક કુરિયર સર્વિસ છે. તો એવરી વીક અહીંયા UPS ની ટ્રક આવતી હોય છે, અને એ ટ્રકમાં એ લોકો એકચ્યુઅલી જે હાર્ડ ડિસ્ક કે જે આપણે કોમ્પ્યુટરમાં કે આપણે હાર્ડ ડિસ્કનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો તેવી રીતે હાર્ડ ડિસ્ક એકચ્યુઅલી એ લોકો ત્યાંથી અહીંયા મોકલતા હોય છે, અને એ હાર્ડ ડિસ્ક આ લોકેશન પર આવે છે, આ કંટ્રોલ રૂમમાં આવે છે, અને એના પછી જે પ્રોસેસ થાય છે તો તે થોડુંક અમે તમને લાઈવ તમને બતાવીશું. તો આપણે આ જે કંટ્રોલ રૂમ છે તેમાં આપણે થોડુંક આપણે ફરીશું અને જાણવાની કોશિશ કરીશું. તો આ આપણું એક અહીંયા બધા કંટ્રોલ રૂમ છે. તો અહીંયા જુદા જુદા VLBA ના કંટ્રોલ કે જે કંટ્રોલ જે કરતા હોય છે, જે ઓપરેટર કરતા હોય છે, તો તે લોકોની આ ઓફિસ છે, અને એ ઓફિસમાંથી એ લોકો બેઠા બેઠા આખા VLBA નું કંટ્રોલિંગ ચાલતું હોય છે. તો આપણે એક કંટ્રોલ માટે આપણે થોડુંક વિઝિટ કરીએ છીએ. આ તમે જોઈ શકશો, આખું આ કંટ્રોલ રૂમ છે. તો એક તો આ તમે જોઈ શકશો, આ કંટ્રોલ રૂમ છે, અને અહીંયાથી VLBA તો આ પાર્ટ હતું ને VLA હતો, અને આ પાર્ટ જે VLA એન્ટેનાનું VLBA એન્ટેનાનું છે. તો હવે આપણે આ કોરિડોરમાં આપણે વોક કરીએ. તો તમે આ જોઈ શકશો કે અહીંયા આ જે હાર્ડ ડિસ્ક છે, ફિઝિકલ હાર્ડ ડિસ્ક છે, કે જે VLBA ના 10 લોકેશન્સ જે છે, તો 10 લોકેશન્સ માંથી એ લોકો પર્ટિક્યુલર ઓબ્ઝર્વેશન ટાઈમે ડેટા કલેક્ટ કરે. એ ડેટા કલેક્ટ કરીને એને આ હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે, અને એ સ્ટોર કરેલી હાર્ડ ડિસ્ક એ લોકો ફિઝિકલી એટલે કે બાય કુરિયર દ્વારા, બાય પોસ્ટ દ્વારા આ ડિસોક એટલે કે NRAO નું એક ઓપરેશન સેન્ટર છે, તો ત્યાં એ લોકો મોકલે છે. Vic, you want to say something? So this is these are standard computer disk drives. In each pack there are 8 or 10 depending on the size. And so this can record about 12 to 20 hours of data at each telescope. And this is raw noise like you saw on the screen previously. So once it is full, they remove it from the site, ship it here, and then we can play it back. Once we collect all the discs together,
You can play back one on each of these playback drives. They collect the data and form the telescope beam, just like we did with VLA. So in VLA, we bring the data by fiber. Because it is a shorter distance, we can afford the fiber there. Here, we cannot afford the fiber to the distant site. We bring it by disk pack, which is still cheaper than fiber. Eventually, we would like to get rid of the disk pack and all these moving parts and just bring the data by fiber. But that is the next generation. So once there is playback, then the operator can both control the telescope for today's observation and play back the data for 2 weeks ago. So both operations are happening in one place. તો એટલે એ કેવું કે શું થાય છે પ્રોસેસ કે જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય કે ધારો કે 10 ટેલિસ્કોપ નું ઓબ્ઝર્વેશન એક સાથે કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો દરેક ઓબ્ઝર્વેશન નું જે ડેટા જે સ્ટોર જે હોય છે તો તે દરેક ઓબ્ઝર્વેશન આવી રીતે હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર કરીને એને અહીંયા શિપમેન્ટ કરવામાં આવે છે એને કોઈ અહીંયા સેન્ડ કરવામાં આવે છે અને તમે જોઈ શકશો કે એને આની પાછળ એક કોમ્પ્યુટર છે કે જે કોરિલેટર કોમ્પ્યુટર તરીકે ઓળખાય છે તો આ બધી ડિસ્કને એક સાથે આવી રીતે મૂકીને એનું કોમ્પ્યુટરમાં પ્રોસેસ થતું હોય છે તો તમે જોઈ શકશો કે અત્યારે બી આવી રીતે પ્રોસેસ ચાલુ છે. So एक question હતો શિવાંગ પટેલ ને the size of the hard disk size of the It is 50 terabytes approximately. Yeah, so it's not like આપણું USB કરતા ઘણી મોટી હોય છે કારણ કે ડેટાની સાઇઝ બહુ મોટી હોય છે રેડિયો એસ્ટ્રોનોમીમાં એટલા માટે આ બધી હાર્ડ ડિસ્ક ટેરાબાઇટ્સમાં જ એનું ફિઝિકલ એનું સાઇઝ હોય છે તો આપણે થોડુંક લાઈવ પણ આપણે ઓપરેટર સાથે બી આપણે લાઈક વાત કરીએ. આમાં કંઈક કન્ફ્યુઝન છે એકચ્યુઅલી. વિરલ આ પલ્લવી પાટીલ ના ફોન થી વિડિયો છે ને ઓડિયો વિરલ પારેખ ના ફોન થી છે. So you can see that this is the you can see that this is the observation, online observation going on. And she will tell us what observation is going on. So Jessica, could you please tell us what's going on? Sure. So right now we're actually doing an interferometric pointing test. Most of the telescopes have already dropped out just because our sources have gotten too low for most of them. We only have 2 that are still observing. It should be ending in a few minutes here. But this is where we keep track of everything that's going on with the telescopes. We keep track of their positions. We keep track of their recorders, the weather at each site. We have to keep track of all of their cryo systems and make sure they're nice and cool. There's a few sites that are out right now. We have Brewster that's out because they had an HVAC failure. So it's too hot for the antenna to observe it safely. And Mauna Kea is out right now because they're actually doing some scheduled maintenance. But for the most part, we like to keep all antennas up and running, all 10 of them. So we kind of do what we can on our end to monitor the antennas and make sure that they're all safe and operating effectively. Thank you, Jessica. Thank you. You're That's welcome. great. Thank you. So આ છે VLBA નું કંટ્રોલ રૂમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકશો ઘણા બધા બીજા બધા પણ કોમ્પ્યુટર્સ છે અને આજે તો એક જ ઓપરેટર છે પરંતુ જનરલી આ રૂમ થોડોક બિઝી હોય છે અને જ્યારે વીકડેઝમાં તમે આવો તો તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા બીજા પણ 4-5 ઓપરેટરો બેસીને ઓબ્ઝર્વેશન એ લોકોનું ચાલતું હોય છે. તો આ છે આપણો VLBA કંટ્રોલિંગ રૂમ અને બીજા બધા ઓફિસર્સ કે બીજા બધા મેનેજમેન્ટ અહીંયા બેસતા હોય છે ઓપરેટર્સ બેસતા હોય છે અને એકચ્યુઅલ જે સાયન્ટિસ્ટ કે જે વિવેક ધવન ને અમે બધા છે તે ઉપરના ફ્લોર પર ઓફિસ છે. તો તમે જોઈ શકશો આ તો તમે જોઈ શકશો આ VLBA નું ઓપરેટિંગ સેન્ટર છે અને Hello, we Yeah, can't you can see use this. some the screen. technical problem. Can you Yeah. please switch audio to Pallavi? Oh, okay. Wait, I'll do Sorry, it. there was some technical I'll do it. Can you hold this? Yes, the audio is on that. So can you leave the audio from there? We can't see the audio as well as video also. Please. Viral, we can see audio and video both. Webinar, sir. It was. पता ही ना.
It's okay. हाँ आवाज आवे छे? Okay. Yes, yes. We can see I'm audio not and seeing video if both. anyone's able to hear us. કે તમને અવાજ આવે છે અમારો? Yes. Yeah, we are able to see you. It's just that Viral, Okay. the video is coming through your हाँ view laptop આવે છે. or- Yeah, go ahead, go ahead. તો બસ And આ audio is coming through Pallavi's. VLP એક કંટ્રોલ રૂમ છે કે જે તમને બતાવવામાં આવ્યો કે જે અહીંયાથી VLP એન્ટેનાનું કેવી રીતે ઓપરેશન થાય છે, કેવી રીતે ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને કેવી રીતે ડેટા અહીંયા તો બેઝિકલી મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેટેડ પાર્ટ ઇઝ કે 10 ટેલિસ્કોપ ના ડેટાને શિપમેન્ટમાં અહીંયા મોકલવો અને અહીંયા આવ્યા પછી એ બધા ડેટાને કમ્બાઈન કરવો અને એ કમ્બાઈન કર્યા પછી એને પ્રોસેસ કરવું. તો આ બહુ મોટો ચેલેન્જિંગ અને ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ, ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ એફર્ટ્સ કે આ એક બહુ કોમ્પ્લેક્સ અને એકદમ ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ છે, પરંતુ VLA છેલ્લા 30 વર્ષથી આ પ્રોસેસને કરી રહ્યું છે. અને બીજી પણ એક વાત ખાસ કેવી છે કે આ તો ફક્ત યુએસએ ની વાત થઈ, પરંતુ આવા સિવાય બીજા પણ યુરોપમાં અને હા બેઝિકલી યુરોપમાં પણ બીજું VLBI કરીને નેટવર્ક છે. તો જ્યારે એકદમ બ્લેક હોલ કે જ્યારે તમને બ્લેક હોલનું મિનિમમ કે જ્યારે સેન્ટરની ઇમેજ જોઈએ તો તમને વધારે લોંગ ડિસ્ટન્સ પર આવેલા ટેલિસ્કોપ જોઈએ. તો ત્યારે તો હજુ વધારે કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન ઊભી થાય કે જ્યારે 10 ટેલિસ્કોપ જે યુએસએમાં આવેલા છે તે અને યુરોપના બીજા આવેલા છે ટેલિસ્કોપ તો તે એ બધાનો ડેટા એક સાથે કલેક્ટ કરવામાં આવે અને એ બધો ડેટા આ સેન્ટર પર મોકલવામાં આવે અને પછી એમાંથી બ્લેક હોલની કે જે આપણે અત્યારે જે ઇમેજ જોઈ રહ્યા છે કે જે અત્યારે આપણને ન્યૂઝમાં કે સાયન્સમાં આપણને આવી રહી છે કે બ્લેક હોલની ઇમેજ બનાવવામાં આવે છે. તો એના માટે આવી જ રીતે ડેટાને એક જગ્યાએ કલેક્ટ કરવામાં આવે અને એને પછી પ્રોસેસ કરવામાં આવે. તો તમે વિચારી શકશો કે આ કેટલું કોમ્પ્લેક્સ અને કેટલું કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ છે, પરંતુ VLA ઇઝ એટલે કે NRAO કે જે આ ટેલિસ્કોપને ઓપરેટ કરે છે તો છેલ્લા 20-30 વર્ષથી આ પ્રોસેસને એકદમ સારી રીતે કરી રહ્યું છે અને રોજે રોજ નવી નવી ઇન્ફોર્મેશન કે નવા ડેટા કલેક્ટ કરી રહ્યું છે. તો બસ તો આ જ તમને આ કંટ્રોલ રૂમને તમને બતાવવું હતું અને આપને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કે આપને કંઈક વધારે જાણવું હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક અસ. સો આપણે પાછા જઈએ. તમે થોડીક ઇમેજ જોઈ શકશો એન્ડ જસ્ટ થોડીક જે VLA જે ઇમેજ બનાવી છે તો એની વિશે તમને થોડુંક લાઈવ તમે જોઈ શકશો કે આવી રીતે VLA આવી રીતે સુપરનોવા કેસોપિયા સુપરનોવા રેમિનન્ટ છે તો તેની આ VLA કેવી રીતે ઇમેજ બનાવી છે તો તેનું આ એક પોસ્ટર છે. પછી બીજા પણ અહીંયા થોડાક ઇમેજને લગતા પોસ્ટર છે તો તે પણ તમે જોઈ શકશો. હજુ કોમ્પ્યુટર પર કરી દઈએ. Yeah. Can you just give me right? I'll say that. Oh, you can do it on this one. This slide is here. This slide. Okay. 1 sec. Let me. 1 second, everyone.
Hello, can you hear me? Can you hear me now? You can share the screen from there and you can talk from here. Yeah. Yes. No, they can. Can you hear me now? Can you just share this screen? I just want to say thanks. અહીંયા બોલો. અહીંયા. Can you hear me now? Yes, I will. Yes. Can you show me? This one. Are you connected to Zoom? Okay. Are you connected to Zoom? So તો આજ આપણે આ વિશે એક વાત કરી અને છેલ્લે હું જસ્ટ બધાનો થેન્ક્સ કહું છું કે પેલે NRAO will be operators અને મારી સાથે જે આજે કલીગ્સ જે હાજર થયા હતા તો એ બધાનો એટલે આભાર માનું છું કે એ બધાની રીતે આજે આપણે આ રીતે જાણી શક્યા. So special thanks to Dr. Vivek, Dhawan. Welcome. અને આપણે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય કે આપણે કોઈ પણ જાણવું હોય તો આપણે આના પછી બી વાત કરી શકીએ છીએ. તો જેને જાણવું હોય કે જેને ક્વેશ્ચન હોય તો દે કેન સ્ટે અને જે લાઈક જવા માંગતા હોય જ્યારે બીજું કંઈ કામ હોય કે લાઈક બિઝી હોય તો દે કેન લીવ. સો I'm just trying to play this, but it's not working. It's stuck. It's stuck. Anyway, but they can see. Thank you. That's actually. બસ આ મારી છેલ્લી સ્લાઇડ હતી કે જે I just want to say thanks to everyone. So thank you so much for joining with us and it was a great pleasure to host you guys and give you guys information about VLA, VLBA and our overall operation. So please feel free to contact us. We have given our email ID અને અમારું Instagram profile પણ like અમે શેર કરી છે. તો તમે if you want to know more about કે તમારે અમારી સાથે કનેક્ટ થવું હોય તો please feel free to connect with us and we are happy to give you more information about our work as well as radio telescope or whatever you want to know about astronomy. So thank you so much. Thank you so much for joining with us and we'll stay connected in future also and we promise you that we'll host more programs like this in future. So thank you so much. Really appreciate. Thank you. Yeah, thank you. And please send us your drawings, please. I would love to see them. So yeah, so there are some questions. So we'll now try to answer those questions. So where are those questions? It's above. Can you stop sharing this? Yeah. I'll do it. Yeah, I've done it. I've done it. So there's a few more people who are there. Let me unpin us. Let's see Okay. questions. I think we can ask them to unmute. So whoever has a question, please raise your hand. Yeah, so if you have Dr. question, Dilip just raise Patil. your hand and otherwise I you think, can I think I unmute found and someone who has yeah. a question. I'll ask them to unmute. If you've been asked to unmute, please click yes. Yeah, please go ahead. Yeah, મને ખાલી જાણવું હતું કે આપણે જે બ્લેક હોલ અને આપણે જે ટેલિસ્કોપ છે એનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? Sorry about that. હા, ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એ મને જાણવું હતું. તમારે બ્લેક હોલ નો ડિસ્ટન્સ No, I want to say તમે જે ટેલિસ્કોપ એન્ડ બ્લેક હોલ તમે જે કરો છો તો એનું ડિસ્ટન્સ. એટલે ટેલિસ્કોપ નું ડિસ્ટન્સ કે અહીંયાથી બ્લેક હોલ નું ડિસ્ટન્સ? યા, અહીંયાથી બ્લેક હોલ નું ડિસ્ટન્સ. તો અહીંયાથી બ્લેક હોલ નું ડિસ્ટન્સ એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે લાઈક ઓલમોસ્ટ બધી ગેલેક્સીમાં બ્લેક હોલ આવેલા છે. એટલે યુનિવર્સમાં એક કે બે બ્લેક હોલ નથી, પરંતુ તમે જેટલી ગેલેક્સીઝ જોઈ શકો છો તો બધી ગેલેક્સીમાં મે બી નાના મોટા બ્લેક હોલ્સ આવેલા હોય છે. તો હવે એવી તમે અનુમાન બાંધો કે આપણી ગેલેક્સીમાં પણ બ્લેક હોલ આવેલો છે. આપણી ગેલેક્સીમાં બી જે સેન્ટર ઓફ ધ ગેલેક્સીમાં પણ બ્લેક હોલ આવેલો છે. તો એ આપણો સૌથી નજીકનો બ્લેક હોલ હશે કે જે પાવરફુલ જે બ્લેક હોલ જે કહેવાય છે. તો આપણું ગેલેક્સીનું જે ડિસ્ટન્સ જે છે એ ડિસ્ટન્સ પર સૌથી ક્લોઝેસ્ટ આપણો બ્લેક હોલ આવેલો કહી શકાય. અને એ સિવાય પછી
તમે જો તો એન્ડ્રોમેડા ગેલેક્સી છે અને બીજી આપણો લોકલ ગ્રુપ છે એમાં પણ બ્લેક હોલ્સ નું Right. research. Correct. Many small black holes in our galaxy, not, Yeah. they are maybe 10 times the mass of the sun, approximately. So they are Okay. left over from dead stars. Huh. There are many of them, but there is a giant one in the middle of every galaxy. 0.1% Correct. of galaxy mass is usually in the black hole. Oh, great. Then also, So thank you very much. It was so nice, informative also. Thank Very you. nice, very nice. Yeah. Thanks a lot. oh, thank you. A quick question. What is the next focus of the research now? Is there any particular area you are focusing on? So there are many areas that VLA and particularly now we are focusing for NGVLA. So one of the biggest area is to map a black hole. So that's of course one of the hot topic, and it requires still need to collect more data. So of course black hole is one of the hot topic. But apart from that, there are also many other areas like finding dark matter, dark energies, then mapping the universe or mapping the basically galaxies. So આપણી galaxies do bhi hજુ આપણને we don't have much information about our own galaxies. So we need to map our galaxies also in a such way that we can understand our galaxies in a much better way. Then mapping universe, finding new superclusters, finding a new galaxy clusters. તો આવા બધા ઘણા બધા research topic છે. But Vivek, you may want to say about some recent research work. Oh, no, not my own. Of course, being this is mostly a public instrument, so it's used by researchers all over the world. So whatever ideas they have, they propose, and if it looks reasonable and can be done by the telescope, it gets on. So it's not only NRAO ideas, but from all over the world, we collect scientific ideas and you use the telescope for that. So it is not only individual things, but the connections between them. For example, how does a black hole, these jets come out, how do they influence the galaxy? How does the galaxy, the gas in the galaxy fall into the black hole, and how do they interact? So those questions cannot be answered in one observation or one program. Usually we have to collect data from many different wave bands to answer things like that. So the progress is slow, but usually comes by gathering data from multiple angles of multiple points of view. તો જે રીતે વિવેકે કીધું તો આ ટેલિસ્કોપ જે છે, જે અમે ટેલિસ્કોપની વાત કરી, તો તે ટેલિસ્કોપ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ માટે ઓપન છે. એટલે એવું નથી કે ફક્ત NRAO જ કે ફક્ત USA જ આ ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરે, એવું નથી, પરંતુ થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ કે તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં હો કે તમે આ એસ્ટ્રોનોમીમાં તમે રિસર્ચ કરતા હો અને તમારે આ ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો છે, તો તમે થ્રુ આઉટ ધ યર કે જ્યારે એનો પ્રપોઝલ કોલ આવે, કે જ્યારે NRAO કે VLA પ્રપોઝલ કોલ જ્યારે પબ્લિશ કરતી હોય, તો ત્યારે તમે પ્રપોઝલ લખીને તમે ડેટા કલેક્ટ કરી શકો અને તમારી રીતે પણ પ્રોસેસ કરી શકો. તો ઇટ્સ અ ગ્રેટ થિંગ અબાઉટ રેડિયો એસ્ટ્રોનોમી કે આ બધા ટેલિસ્કોપ જે છે તે બધા પબ્લિક માટે કોઈ પણ સ્કૂલ, કોલેજ કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટીઝ ના વ્યક્તિ આ ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરી શકે છે. And a citizenship no requirement nothing. You don't have to be US citizen or anything. You can apply from any country. You don't even have to have astronomy degree. As long as you have good idea and you have good justification and you can compete with all the other science that everyone else wants to do, then you can actually get time. And yeah, high school students no be time mailu che. So it is possible. Okay, I think next question is Vishal Kahar. I'm going to ask you to unmute. Yeah, go ahead. Yeah, I don't think Vishal, we can hear you. We have, can you unmute your mic and speak? he has unmuted, but oh, No. actually he's muted now. You're, Okay, let me ask him again. or you can ask question in chat box. Yeah, Vishal, can you try talking again? That is the host computer, if you can unmute him. We have unmuted him, but he's not speaking. Okay, maybe we move on to the next question and we wait. Okay, we have a question. Okay. How are the telescopes aligned and how do you figure out where to align them? What do you mean by alignment? Like you mean the Y shape?
Or you mean which part of the why the No, telescope is? meaning where No, in the meaning- sky to- Oh, okay. Okay. Where is the question? Can It's you here, just- it's here. How are How the are the telescopes telescope aligned and aligned? how do you How to figure out out where to align where them? to align The them? control system, and Yeah. it Yeah. obeys the commands that we send. So Yeah, basically telescope are fixed on their ground position. So this Y shape will be always there, right? So they just No, make yeah. distance apart from each other. But apart from that, this Y array will be always there. So so this is a model. Okay, so basically, if you are the galaxy, then the telescope can look at you. But then suppose you're a really bright galaxy, then maybe they only have to look at you for 2 hours. But then if you were a really dim galaxy, then you would have to look at you for like 10 hours or something. So basically, how long it looks at you depends on who you are. So if you're really dim, you're really faint, then we have to look at you for longer to see you. But if you're really bright, then we can look at you for a very little time and see you. So that's what determines how long it stays in one in one direction, whether it goes up or down. And then There's and then the another other thing, yeah, but let's answer this one first. And then the other thing is that in terms of like the who controls it, there's an operator who controls it. So that operator can control all the telescopes at once. You saw that screen where 28 of those antennas were displayed that Vivek was showing you. So in that screen, the telescope operator can also see exactly what's going on and exactly where it is pointing. So sometimes if there's a repair, we usually put the antenna in this position and it just stays, this is the most stable one. But like the others will all point in the same direction. So minimum like 3 antennas, if they are broken, we can manage. But like it has to be a multiple of 3 that we are out of. No, Not necessarily. yeah, we try to have at least 90% of the telescopes working. Yeah. Okay, so there was another question by like I think By Vishal, Vishal. that like you want to start as a hobby radio astronomy, right? So hobby radio astronomy માટે like you can have a dish TV કે જે આજે આપણે ટાટા ડિસ્ક આઈ છે કે પછી આજે તો માર્કેટમાં ઘણા બધા એવી રીતે સ્મોલ ડિશ ટીવી ના એન્ટેનાસ available છે. So you can start by getting this kind of like dish TV, and then there are multiple things that you can do after collecting the data. તો એના માટે આજે માર્કેટમાં પણ લાઈક રિસીવર્સ ને બધું અવેલેબલ છે. તો એ રિસીવર્સ સાથે લાઈક યુ કેન કનેક્ટ વિથ યોર ડિશ ટીવી એન્ડ દેન ડેટા પ્રોસેસિંગ માટે પણ સોફ્ટવેર કે જે છે બધું ઓનલાઈન અને બધું publicly available છે. તો આ બધું લાઈક from beginning to end like everything is now available કે એ સિવાય ઘણા બધા હોબિસ્ટ ની ફોરમ પણ છે કે જે લોકો ડિસ્કસ કરતા હોય છે. અમેચ્યોર એસ્ટ્રોનોમર્સ ના ઘણા બધા ગ્રુપ્સ છે કે જે એ લોકો પોતાના એક્સપિરિયન્સ શેર કરતા હોય. તો if you want I can share you few links. તો એવી રીતે like you can start to build your own radio telescope and try to have your own observation. So it is possible, yes, because everything is available in market and all softwares and like software hardware બધું easily available છે આજે. So he said he has also been trying to get the ham radio license, but it's cumbersome. So I think Pallavi sent a link and okay, that's Yeah. amateur radio. Amateur that's radio amateur astronomy. radio astronomy. Okay. Ham radio license, you have to. Yeah, it's a lot of work. It's a license, yeah, you need It's a to lot of work. Yeah. get a license. Is there any other question? I don't see anyone with a hand raised or a question. But if you have a question, let us know. And please start drawing. But there was one more question. Oh, yeah, sure. I think, You missed one. oh, there was Shivang Patil. Shivang Can you Patel. show us a small demo to generate images from the data? And then we can go on to the. Okay, so I think for that there are some animation video available. So animation video, Maybe send the link. I will send you link. So a animation, I'll just tell you briefly. So a link ma like you will get a ready-made images on the website, NRAO website che, and then you can just make your own configuration. Okay, antenna no, you can make your own configuration like Y-shaped. You can also put some more antennas into the Y-shape, or you can change the spiral shape, and then you can like generate your own image. And then you can visualize that like how your telescope move around and how it will affect to your image. So ek animation છે જે animation like NRAO ની public website પર available છે.
So I'll send you that link to you so that you can have your own like configuration and you can generate your own image. But I think they're asking The how we do it. interferometry explained. How we do it? I mean, it's just a very complicated process. We already told you that like we gathered data and then we processed it, and Yeah. from the from this signal. So basically, we collect voltage, and then from voltage to the getting the intensity map. So that's a very kind of like long process, and it takes, you have to understand basically interferometer and like it's a bit complicated process. Like another way to understand it is like, remember how I said there were like 27 eyes? So these 27 eyes have a brain somewhere, right? Like just the way our 2 eyes have a brain that makes the picture. So the eyes don't make the picture is made in the brain. So the picture is actually made in the supercomputer. So basically the supercomputer will collect signals from each of the eyes together, and all the eyes look at the same thing. But like the little differences between the positions of those eyes can give you like that depth perception when you look at something. So like that, you get the depth perception when you look from the VLA to any object. And so then you can really tell what's going on. You can understand the intensity. So the brightness you can measure through voltage also. And then eventually that is translated into that image. And also the colors that you see, maybe you're wondering about that also, that how are those colors made? But some of those colors are actually false color, like it depends on the artist's choice. But we have certain colors that we sort of decide, like normally hydrogen gas is normally colored red and stuff. So there's no standard as such, but people try to sort of keep it consistent within as much as they can. But yeah, like the colors you would see from JWST is not the same wavelength that you're seeing from the VLA, even if both of them are pink. So I just want to say that maybe that's not exactly what you asked, but I think you were sort of going in that direction. So I hope that helps. Okay, next, first, Dr. Vivek asked the question, so we'll start with him, and then Okay. we'll go to the chat. Okay. He asked. Okay. Can you unmute yourself? I will try. No, I have to you're not sure. unmute. No, it's not me. I have to unmute the Okay, doctor, unmute. the lead. You're He's unmuted. He's unmuted. okay, doctor. Yeah. Hello. My daughter is with you only. Yeah. You're Pallavi Yeah. Patil. So especially thanks for our doctors also. You are doing very well, and this program was so good. So and very nice program was there, and quite informative also. Thank you very much. Oh, Thank Where you is for your Pallavi? time. Thank you Yeah, for encouragement. Pallavi is there, no? Yeah, she's here. Yeah. Thanks, Pallavi. Okay then, bye. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Next, we have Nidhi Parekh. Mhm. Okay, I'll ask to unmute. She's his sister. Yeah, please go ahead. Yeah, please go ahead. Thank you for the very informative session. Thank you, everyone. Quick question on JWST. How radio telescopy and the optical telescopes like JWST work together? Like, do they complement each other, or how Yeah. does it work? Yeah, so I don't know So if I my can- laptop is on, but I'm going to try sharing that screen. But in meanwhile, I Yeah. can answer that. So there are two things. So two things in the, like there are a few events. So those events happening at the same time in the sky. Let's say like some black hole merger, like neutron star merger happening, and during that time, like you have to observe that event simultaneously. So you have to observe that event with radio telescope as well as optical to get the more idea about that particular event. તો આવી particular કોઈક event હોય કે જે sky માં થતી હોય કાં તો occur થવાની હોય, ત્યારે like people can ask combined observation with so Hubble telescope and VLA. I think Hubble was like observed with the VLA, right? So previously, like Hubble, you can write the same proposal for Hubble and VLA. But અત્યાર સુધી like James W Webb telescope સાથે હજુ we don't have that much like connections so far yet. Collaboration હજુ it's not been established yet. But definitely in future it is possible to observe same object with the JWST and VLA. So આ ઇમેજમાં તમે જોઈ શકશો કે જે પિંક ઇમેજ જે છે, આ જે પિંક ઇમેજ માંથી જે જેટ્સ જે આવે છે તે રેડિયો ઇમેજ છે,
અને એની બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે જોશો તો જે તમને સ્ટાર્સ અને જે ગેલેક્સીઝ જે ઓપ્ટિકલ જે દેખાય છે તો તે હબલ ટેલિસ્કોપની ઇમેજ છે. તો જ્યારે તમે હબલના ડેટા મળે અને રેડિયોની ઇમેજ મળે અને જ્યારે તમે એકબીજા પર ઓવરલેપ કરો તો તમને ખબર પડે કે આ ગેલેક્સી ઓપ્ટિકલમાં કેવી દેખાય છે અને રેડિયોમાં એમાંથી એકચ્યુઅલી જેટ્સ આવે છે. તો આ જે જેટ્સ આવે છે તે હબલમાં નહીં દેખાશે. એ જેટ્સ જો જોવી હોય તો તેના માટે લાઈક VLA કે એવા રેડિયો ટેલિસ્કોપનો સોરી ઉપયોગ કરવો પડે. તો આવી રીતે કોમ્પ્લિમેન્ટરી કે જ્યારે ઓપ્ટિકલ ને રેડિયોનું ઇમેજ જ્યારે આપણે સાથે કમ્બાઈન કરીએ તો આપણને ગેલેક્સી વિશે હજુ વધારે માહિતી મળી શકે. તો એટલા માટે ઓપ્ટિકલ, એક્સરે, રેડિયો એવી રીતે જુદી જુદી વેવલેન્થમાં એક સાથે ઇમેજ બનાવીને આપણે એ ઓબ્જેક્ટ વિશે વધારે સ્ટડી કરી શકીએ. I hope we answered that your question. Next question is from Meena Parekh. Are the new spiral shaped telescopes going to be replaced with the Y-shaped ones? And is it going to be on the same location as the VLA? Yeah, so this NGVLA definitely will going to be a replace VLA in 10 years timeline. So next એટલે આવતા 10 વર્ષમાં આ જે VLA ટેલિસ્કોપ જે છે તેને ડિસમેન્ટલ કરીને NGVLA કે જે સ્પાઇરલ શેપમાં જે બનાવવામાં આવે છે તો એને રિપ્લેસ કરીને NGVLA એન્ટેનાસ ને લાઈક સાઇડ પર મૂકવામાં આવશે. પરંતુ VLA એન્ટેના વિલ બી ધેર કે મેં લાઈક આગળ પણ કહ્યું હતું કે દરેક ટેલિસ્કોપની એક લાઈફ ટાઈમ હોય છે અને VLA ની લાઈફ ટાઈમ હવે પતવા આવી રહી છે કે લાઈક ઇટ્સ બીન ધેર ફોર 40 years થી VLA એન્ટેનાસ છે તો એનું લાઈફ ટાઈમ હવે ઓછી થઈ ગઈ છે અને એ ફ્યુચરમાં Y shaped એન્ટેના જે છે તે will be replaced with NGVLA. Yeah, I mean, just to add on to that, it's going to cover a lot more area. So we'll have from 27, we'll go to 200 antennas of this shape that Vanshree was showing. And then it will cover more area within the New Mexico. And we are also having some antennas in New Mexico, in the Mexico country as well. So it's going to be a international collaboration to make this telescope. And the center will be in New Mexico. Yes, approximately 50 miles. So એનું જે સેન્ટર જે કોર જે છે તે અહીંયાથી 50 Same miles site. the same site. Yes. But let me tell you one more information કે આ તો ફક્ત US નો પ્રોજેક્ટ છે પરંતુ એ સિવાય એવો સ્પાઇરલ શેપ વાળો બીજો પણ સ્ક્વેર કિલોમીટર એરે કરીને બીજો પણ પ્રોજેક્ટ ત્યારે સાઉથ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાની વચ્ચે એસ્ટાબ્લિશ થઈ રહ્યો છે. તો ઇન ફ્યુચર લાઈક નેક્સ્ટ 5 to 10 yearsમાં આપણી પાસે આ બંને સ્પાઇરલ શેપના ટેલિસ્કોપ આપણે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં અવેલેબલ થશે. There's a follow-up question for the same for this, since we are on the topic. Yeah. As those antenna will be moved around on the railway tracks like No. VLA. So And yeah, that's ઓકે સો બસો આજે લાઈક નવા ટેલિસ્કોપ જે આવશે તો એ ટેલિસ્કોપનું લોકેશન તો ફિક્સ જ રહેશે. એને લાઈક આટલા બધા એન્ટેનાસ ને લાઈક રેલ ટ્રેક પર મૂવ કરાવવું is not possible. But like now we do have Also, it's in fiber a technique. spiral shape. Yeah, it will be in a spiral shape. So we don't want to change any configuration. So it will be remain like a spiral shape only. Yeah, but like as we showed you that in those days like we did not have that fiber. So હવે આપણી પાસે fiber technology છે તો it is possible to bring all data connected through fiber and bring it here. તો હવે પછીના like futureમાં we don't have to bring all those hard disk to this location. So next generation telescope will also connect with fiber and આપણે બધા ડેટાને આપણે આ સેન્ટરમાં આપણે ફ્યુચરમાં લાવી શકીશું. There is another question from Vishal. There are two, so I'll just combine them. He wanted to ask if the data is publicly, oh, that's fine. Like we can, okay, We can if the data is publicly available, and to add on to that, can I generate images on a normal machine in say 2 or 3 days? Yeah, so all this data is available in public archive. So like, after 1 year. after 1 year, yes, I was about to tell you. So like when you observe your target source અને એ ડેટા એક વર્ષ સુધી આર્કાઇવલ સિસ્ટમમાં એટલે લાઈક એ જે પીઆઈ કે જેને ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો એને ઓનરશિપ એના નીચે હોય છે એટલે એક વર્ષ સુધી તમે ડેટાના ઉપયોગ ના કરી શકો. But once that period is over, after 1 year, anyone can use that data. તો એના માટે VLA નું આર્કાઇવલ છે. તો એ આર્કાઇવલ સિસ્ટમ પર તમે તમારું ઓબ્જેક્ટ્સનું નામ
અથવા તો એનું કોઓર્ડિનેટ્સ કે સ્કાયમાં ક્યાં આવેલું છે એ તમે એન્ટર કરો તો તમને એના બધા ઓબ્ઝર્વેશન ફાઇલ્સ તમને મળશે અને એને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. પણ answering to your next question, like processing those data on your normal computer is it will take a lot of time because like data size is very huge. Data size is in the order of a few hundred gigabytes. તો એ ડેટાને પર્સનલ કોમ્પ્યુટર અથવા તો પર્સનલ લેપટોપ પર પ્રોસેસ કરવું is next to impossible છે અને એના માટે like you need cluster છે કે પછી big computer Like supercomputer. supercomputers you need it. Vivek, you want to add? Yeah, so we offer supercomputer time here. Yeah. So you don't have to take the data home. You can process it here and then get the final image. But I think you may have to write proposal just to use our system, which is not, it's not a big burden. You have to have some goal and which you can justify how, what you are going to do. But yeah, it is available to anybody in the world. So we do have also program, kind of like visitor program. So like as a part of that, like anyone can visit NRAO and they can spend time, week or 2 weeks, depending on their project. And NRAO માંથી બી like જે actual scientist કે જે આ field માં કામ કરે છે તો તે લોકો પણ તમને like help કરશે કે data analysis માં કે પછી એમાંથી image formation માં કે પછી કોઈ બી રીતની like data ને લગતી કોઈ પણ help હશે તો like NRAO scientist will provide you that help. NASA सारखं आहे ते तिथून Someone was on. Yeah. NASA. They mentioned. Yeah. Someone was checking. Oh, Any other question? oh, there is a question from Vishal. Vishal, would you like to unmute yourself and ask the question? Vishal, you can ask your question by using your mic. I mean, you can unmute and you can please feel free to ask questions. So you can just unmute yourself and I don't think it's working. It's not working. Okay. Yeah. Let me just put that question out there. He's asking, wouldn't there be any aberrations in the data even after processing it? what? Aberrations as in like distortions. patterns. Distortion. Yeah. Yes. We correct whatever Yeah. distortions we can manage. It takes more time to correct the finer details. But So yeah, basically there is a whole theory of whole how to theory, correct the distortion. correct all this. It's distortion because you have to do some calibration also, right? Because this data is uncalibrated. So you have to observe the bright point source along with your observation. You have to match your amplitude scale. You also have to match your phase scale. And apart from that, like imaging has also different techniques, like because all these antennas are on the same coplanar, but still there is some mismatch. So you have to correct all these things while you make your image. So this is a part of whole like algorithm and whole sort of like research. That's what like we people are doing here. Yeah, it's like a black magic. Yeah. It works. So most of our time, so there are effects that comes with atmospheric changes. And so that's why we use the calibrators like a bright source, because it is so bright that we have higher signal to noise to correct for atmospheric changes to the best ability. And then there are issues with systematics. The whole antenna processes signal and amplifies it a lot. So all of these things can add issues, and it can be antenna dependent. So we have to figure out all of these corrections and then finally make an image which works. But if nothing adds up, then you'll start getting weird patterns in the images, and that's where I spend years for my PhD correcting for, and most of us did that. So Yeah, so it's a problem. that's the problem of all radio astronomers. So we are not in that privilege to have ready-made image like what optical people. Oh, yeah. No, have it. they also have to. They also have problem. They also have We problem. also have problems. Optical people have also problem, but not as much as like what radio astronomers are struggling to analyze their data. Yeah. Different struggles. So any other question or any other comments or any other information that you want from us? If not, then I think we can. Oh, there's one more, which was like, do you have a file for the antenna that I can 3D print? We don't have this right now.
But maybe in the future, that's a good point. I will tell people about We'll it. have to ask higher ups. Yeah, we'll have to ask. But higher I have seen like there are people who make these kind of model by using wood or maybe some other material. So this is just a kind of like you just need to make some dish and just some stand and some rotating device so that you can rotate in a two direction. So yeah, so like if you have some skill to cut the wood and make some model like this, I think it is possible. Yeah, that's a good point. Okay, guys. So if you don't have any more question, then Then please start drawing because there's a timeline on this. Start giving me the drawings I needed. I needed to stay alive. Not just kidding. But no, thank you so much for coming. And yeah. Yeah. So thank you, guys. It's appreciate, and I hope you enjoyed our program. And as I said, like in future also we'll do something similar. So thank you. Thank you so much. Yeah, thanks for your interest. Please visit the website. There is a lot of information and you can ask questions. Send them to Viral first. Yeah, sure. So yeah, send all of your questions to Viral. Send me all the drawings and Viral all the questions. sure, That's how you you're do it. feel free to ask us any question. Okay. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. Okay, bye. 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 Yeah. And